E hoje estamos aqui com o meu amigo Martini. Eu sei que vocês tinham saudades do Martini. E hoje vamos assistir o grande evento da Battle Royale. Quer dizer, é um trailer. Então bora lá. Está quase a começar, faltam 2 minutos. Falta 1 minuto. Oh my god. Eu só vou subscrever na live. Se inscrevam no canal e deixem o like. Hey! Hey! O Mr. Flash está a convidar. Tá. Eu estou a ver. Convidam. Hey! Bora! Bora, vai começar, malta! Um minuto! O trailer vai começar! Yeah! Eu sei que vocês tinham saudades. Nós estamos a jogar com uma amiga nossa que é nova aqui no canal do Freitas, tá? É aquela chama de Daniela. Olha aqui eu, Martim. É. Oh! 51! Falta! Oh my god! Pessoal! Mr. Flash! Mr. Flash! Então daqui com o Mr. Flash também! Mister, estava a evento ao vivo! O evento ao vivo vai começar! Irmão do Bora, Mister, pessoal. estava a evento ao vivo! Irmão do Mister, 30 segundos! Bora, rapaziada! Entra no festa! Entra no festa! Ficou de dia! Entra no festa! Entra no festa! Ficou de dia! Ficou de dia, ficou de dia! Está de dia, agora está de noite! Olha! 11, 10! Está a passar muito rápido a lua! Olha a lua! Olha a lua! 5, 4, 3, 2, Oh my god, pessoal! 0! Oh! Estamos a conseguir. Começou. Não começou nada. What? O mar? What? O que é que aconteceu? O que é isso? Olha aí. Oh! O quê? What? Está tudo em chinês! Está tudo em Party Royale. Chinês! Internet? É o trailer. Oh my god! Irmão do Mister, vem para o cinema. Hey guys, it's Jeff. Oh. And welcome to a special event here on the Eu island. estou a ver as luzes. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like this, just like going to the movies. Before we get to the trailer, I do have a special guest to introduce. Please welcome the star of Tenet, John David Washington. John, welcome to the party. Tenet, sou eu. What's up, Fortnite? Eu sou o Astro. This is insane. I mean, this is the Olha first cá. time we've got someone like you Já está a inside começar. the gaming world. What do you make of all this? Everyone gathering, eu millions of people ouvi. gathering to watch your movie. Oh my God, I'm overwhelmed. Eu vou para cima joy da tela and, deles. just humbled to be a part of E pode ir para ver, não consigo subir. beautiful people. So thank you for having me. Everybody. Ok, tweet. Well, Yeah, I eu know quero muito roupa, you, amor. you Esta have que- a gaming history as well. I know Olha you're eu. you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Estás-me a ouvir? Olha, anda a participar no squad. My Nintendo Game Boy, to my Nem que vocês estão. Nintendo, to my Sega estamos no Genesis, cinema. NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced breaking Ok, the estás no glass, cinema. you know, Não viu? Estás a ver? effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized Não, o jogo the sport as far as the games Okay, concerned, and mas eu não it just sei. it gave me a greater Nós aqui, appreciation Mr. Flash. for Nós estamos aqui, football, nós estamos no what goes cinema. into it strategy-wise and everything. So I love Espera, NBA espera, 2K, espera. obviously. I play that Eu tô. religiously. I know I saw your Mas PlayStation é, 4. It looks like the Yeah, sou eu, olha. thumbstick wore out almost, right? Eu sou isso. Right, but and it's still with me. I Só still use tenho it. do ninja, tenho. Oh, Olha, eu sou o Astro Jack. Eu sou este Astro controller Jack. probably went around the world Pode with you mudar. making this big new movie, Tenet, and I mean, Ai, everyone isto está is so bugado excited aqui, about olha. this, and I'm so excited you finally get to talk about it. Yes, I've You super think excited. you- I can't wait for everybody to see it.
just to be a part of it. And I'm a huge fan of Christopher Nolan, so Bora. this is a dream come true. Well, Você we've tem all been wanting to see Sai more of daqui, this. seu homem lixo. Without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer Toma. for the first time ever, right here in Fortnite. Check it out. Come on! Acabou. Não acabou nada. Acabou. Vai dar outra agora. Ah, boa. Era isto que eu tinha visto no vídeo. E depois Eu vocês também. vão ver um barco na água. Vocês vão ver um barco na água. Peraí, né? Oh, boa da fixe. É isto que eu tinha. Era este barco! It'll open the right Boa da doors, fixe. some of the wrong ones too. Use it carefully. Ixi. Foi embora dizer a Daniela. To do what I do, Ela não é minha I amiga. need some idea of the threat we face. Ia. Graças. O evento é sempre no dia a seguir. O evento é sempre no dia a seguir. Assim podemos jogar as quatro. Oh, podemos depois. Já, podeste. E Missa, estou a gravar vídeo. I gather you have an interest in a certain Russian national. E depois eu vou ver este filme. Eu vou ver este You really filme. want to know? He can communicate with the future. Quero depois ver aquele filme. No. Inversion. Deve estar no chinês. Vai dar. Foi lá ao Lex ver. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with that. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Oh, you chose the wrong profession. Well, that É o evento malta. É o evento malta. There are people in the future who need us. I need a tenant. We need to save them here and now. It's reversing the flow of time. Wasn't us being here now. I mean, it never happened. You want to crash a plane? Come on from the air. Eu quero ir derrubar um avião. Well, how big a Eu vou plane? derrubar um avião. Oh! Que? Ai! Eu vou derrubar. Listen to me. Ei! Esputo! Filme fantástico. Já nos cinemas. Puto! Acabou. Puto, isto foi incrível. Foi incrível. Será que vai dar mais coisa? Até Oh my ainda está God, there you preta. go. The new trailer for Tenet. Eu não John quero estes David, homens. More questions, maybe a few Então more vamos embora. answers, but Sai daqui, what seus an homens. amazing, what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a lot of Ah, time eles vão filming reagir this ao thing, trailer. but the way they, the way it's cut together and Eles vão reagir. the sort of the questions that it's prompting. What Olha was your aqui, eu reaction estou a when you saw mandar it? água para eles. I was overwhelmed with joy, disbelief suspended in that. Quero conduzir. Admiring how Deixa eu well the conduzir. kid was kept up. Sabe que eu estou jogando com fone? Olha eu, se viram a Só que deixa eu conduzir. There are just little, Sabe que eu estou nuggets jogando com of fone? information. Eu quero just breadcrumbs of conduzir. information about the movie that I was surprised. Olha eu, estou aqui a dançar. Saltitando. Conduz, And conduz, Preto. I love that he did. And Conduz, it's just, Preto. being a Opa, fan, mas nós não podemos ir para o cinema. this seems like, Eu we're comi familiar trash, with the comi films, we trash. actually know his films, but this seems like Comi something. trash. It seems like this is where Anda. he's about to take us for the next 10 to 15 years. Eu vou lá for para the cima do filmmaking. homem. Scale and the epicness of it, that's what just blows me away to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had Event a fish. world tour in a way. It looks like, I mean, you were in Pois o India, Daniel Italy, chega e já all não these está a dar different nada. places. So you really filmed in all those locations, right?
Yeah, we were there. Olha só aqui. Tallinn, Estonia, Mumbai, India, Amalfi Coast. It was, and to me, Oh my it God. gives the film so many different Meu, vai fazer vídeo de international environment that's set with these characters that are placed in it. You know what you saw is where we were. It's not green screen. You know, we had some cameras out there. We filmed it. Aí, eu não quero estar a ver estes homens a falar. And sort of interesting sort of Eu quero ver eles reagirem. alien-like looking, planet-looking acho que eu não places vou as well. reagir. So it was. Eu tô aqui a ver a parte de trás. It gave me more motivation to like just give it my all because of the set pieces and where we are. We're so detailed and specific to the story that we're trying to tell. You know, and when you watch the trailer, I recommend highly watching it again and again. You get more answers. You know. Vou vir gingar mais. Every little line of dialogue, I'm sure, has to be, you know, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, you know, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because, from a stunt perspective, I mean, you're doing things that are not supposed to be humanly possible. But, I mean, it's just like the reverse repelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you do those things? Miguel! Tá dando um evento ao vivo! É sério? Sim! Tá dando um trailer! And they yelled action and Tô vendo os homens a falar aqui do Face Royale. Que fixe. Sequences Estamos a and jogar the Daniela physicality of it all. almoçar e agora não vai ver um Stunt guys, evento. George Cottle and company, you know, they've never done something like this before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this, you know, new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, in a movie, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. I'm telling you. No, and again, what I love about this film too is that it's going to be thought-provoking. I think, you know, it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of, you know, Estamos a ver aqui, understand all the fazer layers of react. this, because again, like Every what we day. see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him, you know, but he was very gracious and he answered them very calmly and patiently with me. It was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us, and I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's actually going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love. I think is like, you know, slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting, heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse of this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was Vai ver com o céu tá bué da diferente. see that, or that was even in the film. Olha isso. Is that like a practical effect of like a real 747? Yeah, that was a real plane. That was a real building that they crashed that plane into. And we E tá a ver a legendas. it was epic, you know. It was incredible. And you know, we all cheered aí. and hooray and hurrah when they yelled cut after Chris felt like he got it. So yeah, what you saw is really what happened. Miguel, espero que At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it. Foi muito fixe. Here in Fortnite. Deixa o like. Being so honored that, you know, you and Chris decided to bring it first to Fortnite to show the world this way. No, this is, again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game, finally. Hopefully the first of many. Estás a agachar? Esse sou eu. John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington, and before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Oh, quer que alguma coisa? Icônico! Aqui no cinema. Internet, ok. Não tiveste tempo de... Oh, Mr. Flash. Será que tem algum item? Tens V-Bucks? Mr. Flash. Tens V-Bucks? Acabou. Tens V-Bucks?
Tem, não, só tem. Será que quando voltar para lá meio que temos de surpresa? Quantas, Mr. Flash? Tem. 100. Pessoal, o evento foi muito fixe. Vai dar fixe. Bora ir agora, bora voltar para o lobby. Não digas nada, se ganhaste. Se nós conseguimos alguma... Eu vou dizer tipo, não ganhamos nada. Ai, que podre. O evento foi muito podre, nós não conseguimos. Não, se calhar que isto era surpresa porque foi um evento que apareceu do nada. Não sei. Também não sei. Isto é live ao vivo. Eu vou ver a live do Freitas agora. Ok. É Fortnite evento. Não. Martim, já começou o evento? Já deu. Já deu quando nós saímos? Já deu, Daniela. Já Pode deu. dizer? Nós não ganhamos nada. Oh. Daniela, tu não viste o evento? Como é? Vimos o trailer. Hã? Era cheio de tiros. Era um trailer cheio de tiros. Oh my god. Era para dar fixe. Queria ver. Não, eu quero ver as suas skins. Mostra aí estes skins, Fred. Tu estás aí para a loja porquê? Já estou aqui, olha. Mr. Minhas skins, olha. Mostra aí. Tenho uma das skins. Por a sua conta. Oi. Yeah. Vou-te mostrar as outras deltas. Eu quero ver. Ei, que skins fixe. Martim, Olha aqui este da temporada 7. quantas horas Este aqui são? foi o meu primeiro. Não, mostra a loja. Eu quero A ver a loja? loja. Qual a loja? Do Salmundo? Não. A loja, diga. Ah, Este é para dar fixe. Eu quero a Aquele dança que do dá música, ninja. aquele que dá música. ah, Vai à loja, Tita. sim, estou aqui. E tu tens a taxista adquirida. Já, eu sei. Eu já tinha ela. Eu gosto dessa skin. É para dar fixe. Ainda bem que vocês não me expulsaram. O quê? Ah, boa. Construir uma prisão para um do cliente. Alguém pode dar a dança do ninja? Olha, eu vou ver aqui o episódio do Felipe. Não, Martim. Olá, Mas assiste. Professional Minecrafters. Martim, me assiste. A minha live. Assiste a minha live. Eu quero te mostrar como é que é no Salmundo. Oh, já volto. Manda comentários.